Recording in progress. Good morning, all. So, if you can hear me, please let me know. Can you hear me? Okay, thank you. So, please send me an email the index number so I can mark your attendance. Okay. Yeah. Attendance mark කරන නමයි index number එකයි chat box එකට දාන්න. Okay. While you are doing that, let's start the today's lecture. So, today's lecture is orthographic projections. Okay. Let's see what is that. So, you know that projection is a two-dimensional view of a one side of a 3D object, right? මොකක් හරි ත්‍රිමාන object එකක් ගත්තොත් කරණයක් ගත්තොත් ඒකේ ද්විමානයක් දිග හරි පළල හරි නැත්නම් පළල හරි උස හරි නැත්නම් දිග හරි උස හරි ඔය වගේ එක පැත්තකින් පේන ද්විමාන රූපයක් තමයි අපි ප්‍රොජෙක්ෂන් එකක් කියලා කියන්නේ. Okay. So here in this slide, you can see that two right angle planes of the projection are drawn. Okay. So that means here, if you look from here, sorry. So if we put some light here, it will give us this kind of image at this plane, right? මෙතනින් ආලෝක ධාරාව දැම්මහම මේ විදිහේ projection එකක් image එකක් අපිට plane එකට වැටෙනවා. So if you give some light from here, and then if you look at the projection, you will see something like this. යට කොටස තමයි අපිට පේන්නේ. So here you can see that this one is a rectangle and this one is a triangle, right? දෙපැත්තට වැදලා තියෙන්නේ ಜಾති දෙකක්. යටට ඇවිත් තියෙන්නේ ඍජු කෝණාශ්‍රයක්. පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ත්‍රිකෝණයක්. හැබැයි ත්‍රිමාන වස්තුව ගත්තොත් ඒක ත්‍රිකෝණ කෑල්ලක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ නේ. නිකන් අඩයක් වගේ. Okay. So we draw these projections to get a clear idea about the object. Okay. ඉතින් මොකටද මේ projection අඳින්නේ? Object එක ගැන clear idea එකක් ගන්න ඕනේ හින්දා. Okay. So in this session you will know what are the projections and how to draw them. So let's look at the introduction first. Okay. So basically orthographic projection means a two-dimensional presentation of a three-dimensional solid object. Okay. ත්‍රිමාන වස්තුවක ද්විමාන තල අඳින එක තමයි අපි කරන්නේ. So here in here you can see that there is a 3D block, right? So normally when we draw a 3D representation, we show all the three sides, right? So this is the length, L, දිග. This is the width, පළල. And this is the height, උස. දිග පළල උස පේන විදිහට තමයි අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් 3D විදිහට අඳින්නේ. But this representation may not show all the details of the object. Object එකේ තියෙන හැම විස්තරයක්ම මේකේ පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. So in such cases we can draw the projections, 2D projections. Orthographic means ලම්බකව තමයි මේවා එන්නේ. Okay, so these three views are normal to each other. Normal can ලම්බකයි. So here they have drawn the length and the height one. මෙතන තියෙන්නේ දිගයි, උසයි.
So this is the width. Okay. මෙතන තියෙන්නේ පළල උසයි. And here you have length and the width. Okay. So this one, I renamed that as first one. So you will get the first view when you look from here. මේ පැත්තෙන් බැලුවම ඔයාලට පේන විදිය තමයි එකේ තියෙන්නේ. So if you look from here, මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් you will get the number 2. පැත්තෙන් බැලුවා. And if you look from the top, උඩින් බැලුවා. පේන විදිය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. So this is the number 3. මේ පැත්තෙන් බැලුවම පේන විදිහයි මේ පැත්තෙන් බැලුවම පේන විදිහයි උඩින් බැලුවම පේන විදිහයි තමයි ඔය ඇඳලා තියෙන්නේ. Okay. So if you want to note down something from here, please do that. Okay, let's continue. Okay, so these are the side views, okay, two-dimensional views. So normally, if you look from the left side, it is the front side. Then this is the top and this is the right side. Okay. ඉස්සරහනුයි දකුණු පැත්තෙනුයි උඩිනුයි බලහම පේන දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මූලිකවම අඳින්නේ. Okay. You can name those 3. Okay, so these are the 6 principal views taken අපිට object එකක් දිහා බලන්න පුළුවන්. පැති 6 තමයි මේ තියෙන්නේ. So this is the front. ඉස්සරහින් බැලුවාම front එක එන්නේ. So if you look from the right hand side, it is the right side view. And if you look from the top, it is the top view. Okay. So normally these 3 are the main 3, top, front, and right side. Okay. Then there are other sides too. So if you look from the bottom, you will get bottom side. If you look from the left hand side, that will be left side, right? වම් පැත්තෙන් බැලුවම object එක දිහා එන්නේ වම් අත පැත්තෙන් බැලුවම පේන විදිහ. ඊට object එකේ පිටිපස්ස කියලා අපි දැනට ගන්න එක ගත්තොත් ඒක rear කියලා අපි ගන්නවා පිටිපස්ස පැත්ත. Okay. So there are 6 views, right?
So for some objects, you have to draw all the 6 views. And for some objects, it is enough to draw only 3 views. Front, right hand side and the top. ගොඩක් වෙලාවට object එකකට උඩින් බැලුවාමයි ඉස්සරහින් බැලුවාමයි දකුණු අත පැත්තෙන් බැලුවාම පේන විදිය එන්දාම ඇති. හැබැයි සංකීර්ණ වස්තු තිබ්බොත් ඒවට අපිට පැති 6ම අඳින්න වෙනවා. හරි. So we can represent these 6 sides. Okay. Actually, there are 6 views, so that means there are 6 planes, right? පැති 6ක් තියෙනවානේ. what we පැති 6 අපිට ගණකයක පැති 6 වගේ ඇඳලා පෙන්නන්න පුළුවන්. Okay, so that is one method to draw these orthographic projections. Okay, ගණකයක් වගේ අරගෙන පැති 6 අඳිනවා. හරි. So that method is known as glass box method. Okay, so if you want to note down these 6 sides, please do that quickly. After that, we continue. Okay, then let's look at this glass box method. Glass box method එකේදී අර මම කිව්වා වගේ පැති 6 අඳිනවා. ගණකයක පතරමක වගේ. Okay. So for this one, we think that our object is placed in a glass box, and then the sides of the box represent the 6 principal planes. Box එකක් ඇතුලේ අපේ object එක තියෙනවා නම් එක එක පැත්තෙන් බැලුවම පේන විදිහේ එක එක plane එකේ අපි අඳිනවා. හරිද? ඒ විදිහ තමයි වෙන්නේ. For example, this is the example. So you can see that our object is within the glass box. We assume that it is in a glass box, right? And then we look from here to get the top view, and then we draw the top view on that plane. උඩින් බලුවම පේන විදිහ මේකේ අඳිනවා නේ. උඩින් බලුවම පේන්නේ නිකන් ආරුක්කුවක් වගේ. It has an arch, right? It is something like a wall. Then if you look from here, you will get some L-shaped view, right? පැත්තෙන් බලුවම පේන L එකක් වගේ විතරයි. Okay, why is that this one is projected to here, right? මෙතන angle වෙලා තිබ්බට object එකේ ඒක පිටියට projection එක ගත්තාම අපි පේන්නේ ඍජු කෝණාශ්‍රයක් විදිහට. angle එක එතකොට අපිට පේන්නේ. So if you look from the front, you will get some image like this, and from the back you will get something like that. So you can see that front and the rear views are almost same, right? So here, object එකේ ගොඩ සංකීර්ණ දේවල් නැන්න ඇත්තටම ඔය top view එකයි bottom view එකයි එක වගේ වෙනවා. left hand side, right hand side view එක එක වගේ එනවා. දැන් මේකෙත් ඔයාලට පේන ඇති left hand side එක right hand side එක ගත්තොත් දෙකම එල් අකුරු දෙක එකමයි තියෙන්නේ. හරි. ඒ විදිහට වෙනවා. හැබැයි සංකීර්ණ කොටස් තිබ්බොත් ඔක වෙනස් වෙනවා. So here, so this side and this sides are projection planes and side of the box, okay? So they have named these sides: front view, right side view, top view. So other 3 can't see in here, okay? So here, so this side and this side are projection planes and side of the box, okay? So they have named these sides: front view, right side view, top view. So other 3 can't see in here, okay? So here, so this side and this sides are projection planes and side of the box, okay? So other 3 can't see in here, okay? So
So if you look at these two surfaces of this object, මෙතන මේ surface එක ගත්තොත් මේකේ A B ගත්තොත් B is a angled plane, right? Angle වෙච්ච එකක් තියෙනවා. A is something like this. A කියන එක කෙලින්ම තියෙනවා. So if you look at the projection, you can see that the true shape of the surface A is drawn at the top view, right? Top view එකේ surface A එක ඒ විදිහටම ඇඳිලා තියෙනවා. True shape එක ඇඳිලා තියෙනවා. But if you look at the shape B, it is foreshortened shape, right? So this length is not here. So the actual length is, let's say A. But in here, it is some value like B. And A is greater than B. ඇලදුරනේ A කියන්නේ උඩින් බලවම ඕක අර ප්‍රක්ෂේපයට. Okay. So it is a foreshortened one. කෙටි වෙච්ච දුරක් තමයි පෙන්වන්නේ surface B. Okay. But in actual case, the length is higher than this foreshortened value. Okay. So there are some, in some cases, we will see these foreshortened lengths of the object in these orthographic projections. Okay. Projections ගත්තහම ඇත්ත දිගට වඩා කෙටි දිගක් වෙන්නන අවස්ථාවල් තියෙනවා. හරිද? So if you want to note down something from here, please do that. Okay, let's continue. So now what we do is we draw this one as a something like this. Okay, පෙට්ටිය දිගෑරියාම එන විදිහට අපි ඊළඟට අඳින්න පුරුදු වෙනවා. Okay, so this is the glass box method. So you have to draw the 6 sides of the cube like this. Okay, ගණකයක පතරමක් විදිහට අඳින්නයි තියෙන්නේ. So you have to unfold the cube. Okay, cube එක දිගෑරලා පතරමක් විදිහට අඳින්නයි තියෙන්නේ. So if you look at this one, you can see that these two are same and these two are same, right? And these two are almost same, but if you look from the front, you will see this lengths directly. But if you look from the back, you can't see those lengths, right? එතන මේ කට්ටය පල්ලෙහාට පැනලානේ තියෙන්නේ. මෙතන මේ විදිහට. ඒක මෙතනදි පෙන්නනවා. හැබැයි පිටිපස්සෙන් පේන්නේ තනි පෘෂ්ඨයක් විදිහට. So that is
difference between front and the rear. Okay. So now you can see that this is the 6 views, and please name the remaining principal views now. So this is the front view. Okay. මැද තියෙන front view එක නම් ඊට එහා පැත්තේ තියෙන මොකද්ද මෙහා පැත්තේ තියෙන මොකද්ද කියලා නම් කරන්න බලන්න. Okay, let's name this one. So what is this side? Mudita or Mudita, can you say tell me what is this side? මේ ඊතලේ ගහලා තියෙන මොන පැත්තටද නම? What is this side? Left side. Very good. Thank you. So that is left side. Okay. මේ තියෙන left side එක. And this is the, what is this side then? So we are looking from here. Right side, right. So there's only, yeah, very good. Vanuka, your answer is correct, Puta. Okay. So thank you for sending that one. So others answers are also correct. Okay. Sandalita or Sandalita. Sadalita. Thank you, Dua Puta. I can't see your image clearly. So your answers are also right. So this is the right view. And this is the rear. පිටිපස්ස තමයි මේ තියෙන්නේ. And this is the top view. And this is the bottom. Okay. So that is the
other 6 remaining principal views. Okay. So that is the glass box method. Okay, so then let's move on. So when constructing an orthographic projection, you need to include enough views to completely describe the true shape of the part. Okay, I have explained that earlier. So complex parts needs more views. If it is a simple object, we need less views. Okay. සරල ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නම් අපිට views 3කින් වගේ යන්න පුළුවන්. complex part එකක් නම් අපිට ඒ complex part එකේ හැම part එකම describe වෙන විදිහට orthographic projections අඳින්න වෙනවා. Okay. So the standard views used in an orthographic projections are view and right side view. Okay. Right side or left side view. Okay. So in front view, they show the front elevation. يعني ඉස්සරහින් බලුවම පේන විදිහ. එතකොට top view එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් plan එක කියලා ගන්නින්නේ ගෙදර plan එක වුණත් කියලා අඳින්නේ top view එක. Okay. So the top view is named as plan. මොකක් හරි එක plan කියලා තිබ්බොත් ඒ තියෙන්නේ top view එක කියලා ඔයාලා දැනගන්න ඕන. උඩින් බැලුවාම පේන විදිහ. Then either left hand side or right hand side. So those are the end elevation. So these are the other names for them. Okay. අනිත් එක end elevation එක කියලා අපි නම් කරනවා. Okay. So the remaining 3 views usually don't add any new information. Therefore, we don't draw them. Okay. අනිත් views තුනේ කියන්නේ පිටිපස්සරය one side or either right or left hand side and the bottom. So normally they don't add any new information. අලුත් තොරතුරු සාමාන්‍යයෙන් add කරන්නේ නැහැ. Therefore, we don't draw them in the standard views. But if the object is a complex one, then we have to add those planes too. අනිත් planes උත් එකතු කරන්න වෙනවා object එක complex නම්. Okay. So if you want to note down something from here, please do that. Okay, let's continue. So, types of orthographic projections. Okay, basically there are 2 types of orthographic projections. They are first angle projection and third angle projection. So here first angle projection means if we place our object in the first quadrant. So here you can see the quadrants. සංඛ්‍යා අක්ෂර තලයක පළවෙනි කොටසේ පළවෙනි හතරෙන් එකේ ඒක අපි ෆස්ට් ක්වොඩ්‍රන්ට් එක කියලා කියනවා. ඒකේ අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එක තිබ්බොත් ඒකේ දෙපැත්තට පේන විදිහ එක top view එක. This is the top view and this is the side view.
So you have to add the front view. Okay. ඉස්සරහන් බැලුවම පේන විදිහ ඔය පැති තුන ඇඳහම අපි කියන first angle projection කියලා. So for the first quadrant, we will draw these three planes. මෙතන ඉස්සරහින් බැලුවම පේන විදිහ. Okay. We place our object in the first quadrant and then we draw the projections of them. Okay, so I'll explain this in the later sections. Okay, the third angle projection means we place our object in the third quadrant and then we draw our views. Okay, අපේ object එක third quadrant එකේ තියලා ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි කොටස සංඛ්‍යා තලයක අපි කොටස් හතරක් තියෙනවා. So this is the first one, this is the second, this is the third, and this is the fourth. So we place our object either in the first part or the third part. So if we place our object in the first part, or either first quadrant, it is known as first angle projection. And if we place our object in the third part and if we name that one, then we have the third angle projection. Okay, so you can name them. So you can draw that if you want, and if you want to note down something, you can do that. Okay. Okay, so here you have that explanation. Projections created with the object placed in the first quadrant are said to be the first angle projection. මම කියව එක තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ වලට මේක බලලා ලියන්න පුළුවන්. Projections created with the object placed in the third quadrant are said to be in the third angle projection. තුන්වෙනි එකේ තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. Okay. So you can note down that one. Okay, let's continue. So these are the projection system in a way that you can easily understand. Okay. මේ පැති තුන තමයි අපි අදින්න කියලා තමයි ඔකේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. හරි. Okay, so in the first angle system, what you do is we draw the front view in the diagonal and then to the top side, in the upside we draw the right side view and to the side we draw top view. විකරනවා දිනවා front view එක උඩට ගන්නවා right side එක පැත්තට ගන්නවා top view. ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. හරිද? If you look at the third angle system, we place our object in here and then we
Again, diagonally we draw top view to the right side. To the bottom we draw the right side. To the side we draw top view. Okay. විකරණ වඳින්නේ හැමතිස්සෙම front view එක. හැමතිස්සෙම එක උඩට හරි පල්ලෙහාට හරි අඳින්නේ එක්ක right hand side view එක. එහෙම නැත්නම් left side view එක. Actually in these two you get right side view. And for the side we draw top view. තියලා තියෙන එකේ පැත්තෙන් අඳිනවා top view එක. So how do we get these things? If you look at here, in the first quadrant, you can see that we place that one and draw these three no. මේ තුන යඳින්නේ එතකොට අපිට ලේසි ඒක මෙතන යටින් තිබ්බා. Okay. අර තලේ තියලා තියෙන තැන. හොඳයි. First angle system කියන්නේ ඒක කණ්ඩාංක තලේ තියලා තියෙන තැන. හැබැයි අඳිද්දි ඇඳෙන්නේ මේ පැති තුන හින්දා ඒක තියන්නේ මේ මෙතන කොටුවේ තුන්වෙනි කොටුව. හොඳයි. ඒක පටලවා ගන්න එපා. මෙතන first angle system කියන්නේ quadrant system එකේ ඒක තියලා තියෙන තැන. හරිද? හරිද? අඳිද්දි ඒක ඒ කියන්නේ දිගාරිනවන පැති තුන. ඒකට මේ පැති තුන දිගැල්ල තියෙනකොට පේන විදිහ අඳිද්දි අපිට අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එක තියන්න වෙන්නේ මෙතන. Okay. So don't mix those two. Okay. දැන් මෙතන බලනවා නිකන් පේන්නේ if you look at here you will see get an idea like this. No, this is the first angle system but it has been placed in the third square, right? Those two are different. First angle system means this object is placed in the first quadrant of the quadrant axis. Okay. සංඛ්‍යා තලයේ පළවෙනි කොටුවේ තියලා තියෙන. හැබැයි අඳිද්දි පැති තුන අඳිද්දි ඒක තියන්නේ තුන්වෙනි එකේ. ඒ දෙක පටලව ගන්න එපා. හොඳයි. So please note down that one. Okay, let's look at the drawing steps. Okay, so here you have an object. Okay, so you first you have to choose the front view. So here they are. කොහෙන්ද බලන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. So they have chosen this as the front view. Okay, so that is the front view now. So now you have to divide your paper to 4 sides. And in the diagonal square, විකර්ණ වෙන කොටුවේ ඔයාලා the front view එක අඳින්න වෙනවා. So we draw the front view diagonal. විකර්ණ තියෙන කොටුවේ තමයි front view එක අඳින්නේ. And so first we choose the front view and then we draw that one in the third space. Okay. මෙතන නම් තියලා තියෙන පළවෙනි කොටුවේ ඒකින්ද අපි මෙතන අඳිනවා front view එක. So you have to draw these lengths accordingly. Okay. To the actual measurements. හරිනේ. විකර්ණ කොටුව කියන පුතේ මෙහෙම දැන් මේ මෙහෙම ගැහුවාම වෙන්නේ කෙලින්ම අතට මෙහෙම අංශක 45ක් ආනතව ඔයාලා ගියොත් එන කොටුව තියෙන. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම හතරට බෙදුවොත් මේ කොටුවයි මේ කොටුවයි සම්බන්ධ කරන් ඉරක් ගහනවා ගහන්නේ විකර්ණ කොටුව කියලා කිව්වේ ඒකයි. අංශක 45ක් ඇන්ගල් කරලා ඉස්සරහට යති හම්බ වෙන කොටුව. දැන් මේක මේ පැත්තට ගියොත් පැත්තට ගියම හම්බෙන එකනේ. මේ පල්ලෙහාට ගියම හම්බෙන කොටුව. අනේ වගේ මේ කොටුව නම් කරන්න තමයි විකර්ණව ගියම හම්බෙන එක කියලා කියන්නේ. හරි. So we draw that one at the at here. Okay. So you have to measure the actual lengths and draw this one. හරි තීලා තියෙන measurements වලට front view එක අඳින්න ඕනේ.
Okay, so once you draw the front view, what you have to do is you have to draw horizontal and vertical projectors. And මෙතන මේ ඇඳලා තියෙන හැම එකම කඩේරි වලින් උඩට දික් කරන්න ඕන. So you have to use dotted lines and lengthen them. දිගට උඩට අඳින්න ඕනේ. So these are known as vertical projectors. Okay. So for this length, you have to draw a dotted line at here and then this one. Right. මේකත් යන්න ඕන top view එකට උඩට ඔය විදිහට. Again, this one, for this one, you have to draw another 2 dotted lines. And then if you got the right side view, vertical or either horizontal projectors for this length and this one and this one. තුනක් තියෙනවා. ඒ තුනට ඔයාලා dotted lines මේ පැත්තට ගහගන්න. So these dotted lines are known as the projectors. Okay. It can be either horizontal or vertical. තිරස් සහ සිරස් ප්‍රක්ෂේපණ ඉරියෙන්. දැන් මේ දුර අපි top view එකට ප්‍රක්ෂේපණය කරන්න. right side view එකට ප්‍රක්ෂේපණය කරන්න. දෙපැත්තටම යන්න ඕන view එක. So for that you have to draw the vertical projector lines. Okay. ඒ විදිහට දෙපැත්ත අඳින්න ඕන. දෙපැත්තට projector lines අඳ ගන්න ඕන. So I think it is better if you draw this one with me. මේ විදිහට මැදගත්තා නම් හරි. And then ඕකේ circle එක පෙන්වන්නේ නැද්ද? ඔහොම ඉන්න අපි එමින් යමු. හරි? ඊළඟ steps වලදී ඒක අඳින විදිය තියෙනවා. හරි? Okay. Now we have to draw the top view. So now we look at the top view and we get the measurement and draw that one. So if you look from here, okay, you will see something like this, right? මේ විදිහ එකක් තමයි පේන්නේ. එතකොට මැනලා ඒක අඳින්න ඕනේ. Right? What about these two lines? These two. Object එකේ ඉන්න මේ දෙක. So you can't see that from the top, right? But in these views, we draw that one using dotted lines. මේවා පේන්නේ නැහැ. කඩවිට වලින් ඇදලා තියෙනවා උඩින් බලුවම පේන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි අඳිනවා. එතකොට උඩින් මේ view එක දකින්න කෙනා දන්නවා යට තව මොකක් හරි එකක් තියෙනවා කියලා. Right? So that means there is another 2 parts in here. So we projected them to here. Okay. කඩ ඉරි වලින් තමයි පේන්නේ නැති ඒවා අපි අඳින්නේ. Okay. So now in the top view, you draw the circle. Okay. Once you draw the top view, now you have to project back that one if necessary. ඒ කියන්නේ top view එකේ තියෙන මොනවා හරි දෙයක් front view එකේ නැත්නම් හරිද? top view එකේ front view එකට ඒක ආයි ප්‍රක්ෂේපණය කරන්න. So here you can see that this circle is not in the front view, right? Front view එකේ අපි circle එක ලකුණු කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ පැත්තෙන් බැලුවම ඔයාලට ඉස්සරහින් බැලුවම ඔයාලට පේන්නේ නැහැ මේ round. ඒ වුණාට අපි මෙහෙම dotted line දෙකක් ගහලා දැන් මේ පෙන්නුවා. මේ front view එක දකින්න කෙනා දන්නවා ඉස්සරහට එන කියන්නේ
ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ඉස්සරහා හරි කොහේ හරි තැනක මොකක් හරි එකක් තියෙනවා කියලා. So if you mention this dotted circle from the dotted lines, viewer knows that in somewhere in the object it has a circle or a hole, right? So this is a hole actually, not a circle. So what we have to do is we have to project back that one to the front view. So for that you have to use the dotted lines again. Okay, so these are the vertical projectors from top view to front view. And then since we can't see this hole directly, we draw them as dotted line එකක් විදිහට අපි අඳිනවා. So now that is the top view and the front view. Okay, so please draw these two. After that we'll go to the other side as well. Okay, let's continue. Now what you have to do is you have to draw the 45 degree our projector line by 90 degrees. අංශක 90ක් හරවලා vertical line එකක් අඳිනවා පල්ලෙහාට. Likewise for all the four positions we draw 4 projector line. Okay. Projector lines ටික අඳින්න. Now draw that one. Uh, 45 degree angle එක අඳින්නේ කව කටුවෙන්ද කියලා අහනවා. Yes, you can use that one too. කව කටුව ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ triangle එක ගන්නත් පුළුවන්. විහිිත චතුරස්‍රය අංශක 45 තියෙන විහිිත චතුරස්‍රයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ line එක ඇඳලා ඒක උඩින් විහිිත චතුරස්‍රය තියලා කෙලින්ම අංශක 45 line එක ගන්න පුළුවන්. Okay, කව කටුවෙන් පුළුවන් බැරි නෑ. කව කටුවෙන් ලේසි කියලා හිතනවා නම් ඒකෙන් ගහන්නත් පුළුවන්. Okay.
Now you have to draw the right side view. So if you here look at from the right side, you can see that we just have a rectangle like this. Paying the photo with the right. But you have to mention these special features, right? So then this level is ended in here, so you can represent that from the dotted lines. And then we have the circle, right? Either hole, so you can represent that from dotted lines too. ඒ විදිහට dotted line එක ගහන්න පුළුවන්. Okay. So now we draw the right side view. After that, what we do is we project back from the right side view if needed. Right side view එකේ මොනවා හරි තව special feature එකක් තියෙනවා නම් ඒක top view එකටයි front view එකටයි අපිට ආයි ප්‍රක්ෂේපණය කරන්න වෙනවා. So in here, in this case, we don't have any special feature in the right side view. Therefore, we don't need to project back to the top view or to the front view. Top view එකටවත් front view එකටවත් ආයි project back කරන්න අපිට නෑ මේ case එකේදී. But there can be some cases like that. Okay. Okay, let's continue. So now what you have to do is you have to add center lines to get a clear idea about the features. So here we have a hole, right? So you have to add center lines for this hole. Okay. In the top view, you have to draw 2 center lines for the circle. In the front view, we have a hole. For that, we only need 1 center line. Okay. And the right side, we also will get a center line. Okay. Okay, so now our drawing is finished. So these are the adjacent views. That means in here, this is the same length. Okay. Object එක ගත්තොත් මේ එකම දිග තමයි මේ top view එකේ front view එකේ ඇඳිලා තියෙන්නේ. Okay. And this is also a adjacent line. See? පැත්ත එක තමයි මේ ඇඳිලා තියෙන්නේ. එකම දුර තමයි top view එකේ right side view එකේ ඇඳිලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ විදිහට එකම දුර views දෙකේම ඇඳිලා තියෙනවා. So you can see the same length in 2 views always. Okay. And this is also adjacent views. Okay. These two are adjacent views. ඒ කියන්නේ එක ළඟ connect වෙන views දෙකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. Okay. And here this is also adjacent view, means this one and this one. මේ දෙක එකතු කරලා තියෙනවා. And these lengths are equal because it shows the same length, and these two are named as related views. Okay. Top එකයි right side view එකයි related view එකක් කියලා හඳුන්වනවා. අනිත් දෙක adjacent views කියලා අපි හඳුන්වනවා. Okay. So this is an explanation, and then once we complete our drawings, we remove our projector lines. Okay, projector lines ඔක්කොම ඊට පස්සේ අපි නකනවා. Okay. So this is the completed orthographic projection.
Okay. So it is better if you could name these ones. So either this is top, this is front, and this is the right side. Okay. So that is how we draw the orthographic projection. So if you have any question, please ask, because today's lesson is over from this slide. Okay, so if you didn't send your name and the index number to the chat box, please send that immediately, because I'm going to stop at here. Okay. Okay, so that's all for today. Okay, so thank you for cooperating with me and have a nice day. You can leave now. Okay. Okay, there are people who send your index number. Recording stopped.